Sie luden mich nicht ein. Zu Weihnachten. In dies Haus, in dem ich aufgewachsen war, in dem Haus fuhr das ich jahrelang die Rechnungen bezahlt hat. Meine Schwester schickt mir ein Kurs Nachricht. Wir feiern dieses Jahr nur in Juren Kreis. Kein Anruf, kein Erklärung, nur dies ein Zeil. Und während ich in Heiligabend allein in meinem Küchentisch saß, unterschrieben sei drei Stedt entfernt Papier für ein Haus, das eigenen nicht gehört. Was sei vergessen hatten, war ein einziges Detail. Mein Name stand im Grundbuch. Nicht ihrer, bever du weiterhörst, merkt ich dich etwas fragen. Was schmerzt mehr? Ausgeschlossen zu werden von Menschen, die dich lieben sollten, oder herauszufinden, dass sie dich nur ausgeschlossen haben, weil du eigenen Weg warst. Denk kurz darüber nach. Denn Lenis Geschichte ist nicht nur ein Geschichte über ein Haus. Sie ist ein Geschichte darüber, was passiert, wenn man jahrelang still gibt und die Familie das als Selbstverständlichkeit nimmt. Bis sie es nicht mehr kann, ich heiß Leni. Ich bin 44 Jahre alt. Und ich werd dir hut etwas erzählen, das ich lang nicht laut sagen konnt, weil ich immer noch dabei war zu verstehen, wie weit es wirklich gegangen war. Nicht weil ich naiv war. Sondern weil man, wenn man ein Familie liebt, sehr lang bereit ist, Dinge zu übersehen, die man eigentlich längst het sehen müssen. Man nennt das Loyalität. Manchmal nennt man es auch Blindheit. Ich nenn es jetzt beides. Ich bin die ältest von drei Geschwistern. Mein Schwester Vera ist 3 Jahre jünger, mein Bruder Jonas 5 Jahre jünger. Wir wuchsen in einem Haus auf, das meinem Vater gehört. Ein Haus in einer ruhigen Straße, nicht weit von einer mittelgroßen Stadt, mit einem Garten, der im Sommer nach Lavendel roch und im Herbst nach nassem Laub. Es war kein besonderes Haus, aber es war unser Haus. Zumindest glaubt ich das. Unser Vater Werner war ein ruhiger Mann, kein großer Redner. Kein Mensch, der Dinge erklärt hat, die man auch ohne Wort verstehen konnt. Zeigt lieb durch Verlässlichkeit. Wurde, repariert Dinge. Fuhr uns zum Training, zum Zahnarzt, zu Freunden. Hat nie laut ich lieb euch gesagt, aber wir wussten es. Unsere Mutter Hilde war das Gegenteil. Laut, pressend, meningsstark. Sie war diejenige, die Entscheidungen ankündigt, auch wenn sie selten allein traf. Sie organisiert das Familienleben mit einer Energie, die manchmal vereinnahmend wirkt, aber aus der auch ein echt Fußorg sprach. Jedenfalls glaubt ich das lang. Als ich 22 war, sag ich aus. Ich hat ein Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht, dann ein Studium im Bereich Immobilienwirtschaft begonnen, und ich hat ein Stelle in einer Großstadt bekommen, 3 Stunden vom Elternhaus entfernt. Vera und Jonas blieben länger. Jonas zog erst mit 28 aus, Vera sogar noch später. Sie blieben in der Nähe der Eltern, errichteten dort, bauten ihr Leben dort auf. Ich war die Weging. Das war immer ein Thema in unserer Familie. Nicht laut, nicht als Vorwurf, aber spürbar. Ich war die nicht beim Geburtstag dabei sein konnt, die nicht einsprang, wenn etwas war, die nicht spontan vorbekam. Ich war die Tochter, die so weit weg war.
Das Wort white hat in unserem Familiensprech immer einen leichten unterten von Enttäuschung. Was kein von eigenen Geschichte hat, und was ich erst viel später vollständig verstand, war das folgend. Ich war auch die Tochter, die im Mason sollt. Das klingt nach Übertreibung. Es ist kein. Als mein Vater Werner 67 war, word krank. Nicht dramatisch zu Beginn, aber stetig. Ein Herzerkrankung, dan Komplikationen, dan ein Phase, in der nicht mehr allein die Treppen steigen konnt. Das Haus bracht Anpassungen. Ein Ramp, ein Badezimmerumbau, ein neues Heizsystem, weil das alt nicht mehr zuverlässig funktioniert. Dies Dinge kosteten Geld, das mein Eltern nicht hatten, jedenfalls nicht in der Mensch, die nötig war. Ich hat zu dem Zeitpunkt gut gearbeitet. Ich hat ein solides Einkommen. Ich war kein reich Frau, aber ich hat Rücklagen und ich hat kein großen eigenen Verpflichtungen. Kein Haus, kein Kind, kein teure Lebensstandard. Ich sollt die Ramp. Ich sollt den Badenbau. Ich sollt das new Heizsystem. Ich tat das own Gras aufheben. Ich überwies das Geld. Ich fragt nicht nach Dankbarkeit. Ich erwartet kein Gegenleistung. Es war mein Family. Das war selbstverständlich. Vera und Jonas trugen gelegentlich klein Beträge bei. Sie hafen vor Ort mit Zeit und Präsenz. Das war auch wertvoll, das sage ich heut noch. Aber die großen Summen kamen von mir. Als mein Vater 69 war, kam auf mich zu. Nicht vor der ganzen Familie. Allein, an einem Sonntagnachmittag im Garten. Setzt sich neben mich auf die alt Holzbank, die selbst gebaut hat, und sagt mit seiner ruhigen Stimme, Leni, ich möchte, dass das Haus eines Tags bei dir bleibt. Du hast im Mason gegeben. Das ist nicht richtig, wenn du Du nichts davon hast. Ich sagt, Papa, das musst du nicht. Sagt, ich weiß, dass ich es nicht muss, deshalb tu ich es. Zwei Monate später fuhr mit mir zum Notar. Wir änderten das Grundbuch. Mein Vater übertrug mir einen Mietegentumsanteil im Haus, konkret, 50%. Die anderen 50% behielt erklärt mir, dass nach seinem Tod seinen Anteil ebenfalls an mich vererben wollt, was entsprechend in seinem Testament festhielt. Sagt mir, heb mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sagt, sie sei einverstanden. Sagt, Vera und Jonas wussten davon. Ich glaubt ihm. Warum het ich nicht, wir fuhren nach Haus, wir essen Mittag, niemand sprach darüber. Das Leben ging weiter. Was ich nicht wusste, was ich erst viel später herausfand, war, dass mein Mutters war anwesend beim Gespräch mit meinem Vater gewesen war, aber nie wirklich zugestimmt hat. Und dass Vera und Jonas war informiert worden waren, aber dies Information in sich eingeschlossen hatten wie etwas, das man nicht verdaut, sondern vergräbt. Das Haus blieb das Haus. Mein Vater ward älter, schwächer, ruhiger. Ich fuhr regelmäßig hin, so oft ich konnt. Ich kümmert mich, wenn ich da war. Ich sollt weiter, wenn etwas anfiel. Ich war die still Unterstützung aus der Fern, die nie aufhebens matcht. Vera war vor Ort. Sie bracht meiner Mutter Einkauf, sie fuhr meinen Vater zu Arztterminen, sie war die einige, die man sah.
Ich erkenne das in. Ich sage nicht, das sei nichts getten hat. Aber ich sage, dass das was ich getten hat, systematisch unsichtbar gemacht word. Mein Vater starb, als ich 39 war. Es war ein ruhiger Tod, nach einer längeren Verschlichterung. Starb im Schlaf, in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Haus. Ich war nicht dabei. Vera rief mich morgens früh und sagt, Papa ist heut Nacht gestorben. Ich fuhr sofort los. Die Trauerzeit Wordes was Trauerzeit sind, chaotisch erschöpfend voller kleiner Reibungen, die in normalen Zeiten nie entstanden wären. Wir organisierten die Beerdigung gemeinsam. Wir sprachen wenig über das Haus. Wir sprachen wenig über das Testament. Einige Wochen später, als die erst groß well der Trauer sich etwas gelegt hat, fand das Gespräch über das Erbe statt. Beim Notar, es war ein sachliche Sitzung. Das Testament meines Vaters Word verlesen. Sein Anteil im Haus 50% ging in mich. Damit hielt ich 100% des Hauses. Mein Mutter saß dabei, Vera saß dabei, Jonas saß dabei. Alle hörten es, was folgt, war kein Schrei, kein Drama, kein affine Confrontation. Was folgt, war etwas Stillers Ungefährlichers. Ein langsam Versgebung in der Art, wie meine Familie mit mir umging. Meine Mutter hat ein lebenslanges Wohnrecht im Haus, das war klar geregelt und das wollte ich nie in Frage stellen. Das Haus war ihr Zuhause. Sie würde dort bleiben, solange sie wollte. Darin hat sich für sie praktisch nichts geändert. Aber irgendetwas ändert sich trotzdem. In der Art, wie Vera mich anrief. In den Kursen Antworten auf meine Nachrichten. In dem Gefühl, das Gespräch über das Haus plötzlich aufhört, sobald ich den Raum betrat. Ich sagt mir, sei trauern. Es ist schwer. Gib eigenen Zeit. Ich gab eigenen Zeit, mehr als genug. Am zweiten Jahr nach meines Vaters Tod begann ich zu bemerken, dass Entscheidungen über das Haus getroffen wurden, ohne mich zu fragen. Klein Dinge zuerst, ein neuer Anstrich im Flur, ein anderer Briefkisten. Ein Baum im Garten, der gefällt word, ohne dass ich davon wusste. Ich sprach Vera darauf an, sie sagt, Mama won't du Leni, sie soll sich wohl fühlen. Ich sagt, das will ich auch. Aber ich bin Eigentümerin des Hauses. Ich möchte zumindest informiert werden. Vera sagt, du machst das Gerät zu einem viel größeren Thema als es ist. Und das Gespräch war beendet. Ich schrieb es auf. Nicht in einem Tagebuch, sondern in einer einfachen Notiz auf meinem Telefon. Datum Zusammenfassung was gesagt word. Ich tat das nicht, weil ich Beweis sammeln wollte. Ich tat es, weil ich bemerkt hat, dass Dinge, die in meiner Familie gesagt wurden, sich später manchmal verschoben. Plötzlich war etwas nie gesagt worden. Plötzlich hat man das anders gemeint. Ich wollte für mich selbst klarhalten, was wirklich passiert war. Am dritten Jahr nach meines Vaters Tod rief Jonas mich an. Jonas war derjenige, mit dem ich das entspanntest Verhältnis hat. War ruhiger als Vera, weniger meningsstark, und hat ein Art, Dinge zu sagen, die sich ehrlicher anfühlt. Jedenfalls dacht ich das. Sagt, Leni, ich möchte mit dir über das Haus sprechen. Ich sagt, okay, sagt, Mama macht sich Gedanken.
Sei ist jetzt Elende des Haus ist groß, die Kosten laufen weiter. Wir haben überlegt, ob man nicht vielleicht über einen Verkauf nachdenken könnt. Ich war ruhig. Ich sagt, das ist ein groß Entscheidung. Ich bin offen für ein Gespräch darüber, aber das muss sorgfältig passieren. Mama hat ein Wohnrecht. Das müsst abgelöst werden. Und der Erlers müsst verwertelt werden. Jonas sagt, natürlich. Klang erleichtert. Zu erleichtert, wie ich hut weiß. Wir vereinbart, dass wir uns alles zusammensetzen würden, Mama, Vera, Jonas und ich, ein Familiengespräch. Sachlich offen gemeinsam. Dieses Gespräch fand nie statt. Stattdessen passiert in den folgenden Wochen Dinge, die ich zu Beginn nicht richtig einordnen konnte. Vera rief nicht mehr an. Jonas antwortet auf Nachrichten mit Kursen, nichtssagenden Sätzen. Mein Mutter Hilde, mit der ich einmal pro Woche telefoniert hat, meldet sich nicht mehr. Wenn ich sie anrief, war sie müde oder beschäftigt oder gerade nicht in der Lage zu reden. Ich spürt, dass irgendetwas lief. Ich wusste nur nicht was. Dann kam Weihnachten. Jedes Jahr fuhren wir zum Elternhaus zu Weihnachten. Das war seit Jahrzehnten so. Heiligabend bei Mama, Vera und Jonas mit ihren Familien, ich mit einem mitgebrachten Wein und zu vielen Geschenken für die Kinder. Es war laut und manchmal anstrengend und es roch nach Tannenedeln und Bratensauce, und ich liebt es. In diesem Jahr 3 Wochen vor Heiligabend bekam ich ein Nachricht von Vera. Kein Lange Nachricht. Ein Kurs. Sie schrieb, Leni, wir feiern dieses Jahr nur in Juren Kreis. Ich hoffe, du verstehst das. In Jurer Kreis. War nicht der in Jur Kreis. Ich die älteste Tochter. Ich die Schwester, ich die Eigennumerin des Hauses. Ich rief Vera sofort an, sie ging nicht ran, ich schrieb ihr, sie antwortet, Mama braucht es gerät ruhig, es ist ihr erster Weihnacht nach Papa. Ich schrieb zurück, das verstehe ich, aber ich bin auch ihr Tochter. Kein Antwort mehr. Ich rief Jonas an, ging ran, aber klang ausweichend. Sagt, Leni, es ist kompliziert gerät. Gib uns ein bisschen. Ich fragt, womit ist es kompliziert, Jonas? Sagt, ich kann das jetzt nicht im Telefon erklären. Und dann legt auf. Ich rief mein Mutter an. Sie nahm ab, ihr Stimme klang seltsam, kalt aber bemüht freundlich. Sie sagt, Leni, ich brauch dieses Jahr etwas Ruhen Weihnachten. Vera und Jonas sind so ein Stutzi. Ich hoff, du nimmst mir das nicht übel. Ich sagt, Mama, bin ich nicht auch dein Tochter? Sie schwieg kurz. Dann sagt sie, natürlich. Aber es ist dieses Jahr einfach so. Dan wird das Gespräch von Vera unterbrochen. Ich hört ihr Stimme im Hintergrund, und kurz darauf beendet mein Mutter das Telefonet. Ich saß in meiner Wohnung. Es war ein Dienstagabend im Dezember. Es war kalt draußen. Ich hielt mein Telefon in der Hand und versucht zu verstehen, was ich gerät erlebt hat. Mein Family hat mich von Weihnachten ausgeschlossen. Von dem Haus, das mir gehört. Von meiner Mutter, die dort lebt, mit meinem Wohnrecht in dem Haus, das ich mitfinanziert, mitenterhalt und legal geerbt hat. Ich weint nicht. Ich war zu verwirrt zum Weinen.
Stattdessen tat ich etwas des mir in diesem Moment instinktiv richtig erschien. Ich öffnet die Notiz-App auf meinem Telefon und ich begann zu schreiben. Als das Gespräch mit Jonas über den möglichen Verkauf. Die ausgebliebenen Anruf. Vieres Kurs Nachricht. Das Telefonet mit meiner Mutter. Jedes Detail. Jeden Satz, den ich nach im Kopf hat. Dan rief ich mein Freundin Carolyn in. Carolyn war die Person in meinem Leben, die sagt, was sie dacht on Umweg. Sie hört mir zu. Sie schwieg kurz. Dan sagt sie, Leni, sie wollen das Haus verkaufen und sie wollen dich nicht dabei haben. Ich sagt, das ist doch absurd, das Haus gehört mir. Carolyn sagt, genau deshalb. Ich legt auf. Ich dacht lang nach. En heiligabend war ich bei Carolyns Family. Es war ein warmer Abend, voller Lamm und Kinderzeichnungen und zu vielen Menschen in einer zu kleinen Küche. Ich war froh, nicht allein zu sein. Aber ein Teil von mir saß gleichzeitig 3 Städte entfernt in einem Haus, des meinen Namen im Grundbuch trug, und fragt sich, was dort gerade passiert. Was dort passiert, erfuhr ich erst später. Und es war schlimmer, als ich gedacht hat. 3 Tage nach Weihnachten rief mich ein Mann an, dessen Stimme ich nicht kannt. Stellt sich vor als Herr Camps, Immobilienmakler. Sagt, ruf en den Termin für die Besichtigung zu bestätigen. Nannt mein Adress, also die Adresse des Elternhauses, und fragt, ob Mittwoch 10 Uhr für mich pass. Ich fragt, welch Besichtigung, sagt, na die Verkaufsbesichtigung. Frau Vera Hock hat mich beauftragt. Kurz Pause. Dan sagt, bin ich bei Leni Hock, ich sagt. Ja, sagt. Dan sind sie ja die Eigentümerin. Das sollt als kein Problem sein. Ich sagt so ruhig, wie ich konnt. Herr Camps, ich bin tatsächlich die Eigentümerin. Ich werd von dieser Besichtigung bisher nicht informiert. Ich bitte Sie, den Termin vorerst nicht zu bestätigen, bis ich mich zurückgemeldet habe. War verwirrt, aber höflich. Sagt, selbstverständlich, ich wort von Eichnen. Ich legt auf, mein Hand zitterten leicht. Nicht vor what. Vor dem Osmus dessen was ich gerad begriffen hat. Vera hat einen Makler beauftragt, on mich, für ein Haus des mir gehört. Zu Weihnachten während ich ausgeschlossen war. Ich rief nicht sofort Vera an. Ich rief nicht mein Mutter an. Ich setzt mich hin. Ich atmet. Und dann tat ich das Klugst, was ich in diesem Moment tun konnt. Ich rief am nächsten Morgen ein Anwältin an. Ihre Kanzlei hat mir Carolyn empfohlen. Frau Dr. Henning war Fachanwältin für Erbrecht und Immobilienrecht. Ich bekam einen Termin für den 2. Januar. In den Tagen dazwischen passiert folgendes. Jonas schickt mir ein Nachricht, in der schrieb, wir sollten bald reden. Vera schickt nichts. Mein Mutter schickt mir ein Kurs Neues Nachricht. Frohes News jar Leni, ich hoff es wird besser. Ich antwortet mit dir auch Mama und mehr nicht. Ich arbeitet in dieser Zeit. Ich kocht. Ich schlief. Ich tat all die normalen Dinge. Aber gleichzeitig bot ich innerlich etwas auf. Nicht wat die explodieren wollt. Etwas ruhigers, ein Struktur. Einen Plan. Der Termin bei Frau Dr. Henning war in einem ruhigen Januarmorgen. Ich saß ihr gegenüber in einem hellen Büro,
und ich legt mein Unterlegen auf den Tisch. Den Grundbechaussug des Testament meines Vaters, die Notarbestigung der Eigentumsübertragung und die Notizen, die ich auf meinem Telefon gesammelt hat. Frau Dr. Henning las als durch. Sie stellt Fragen. Sie war präzise und freundlich. Am Ende sagt sie, Frau Hawk die rechtliche Lage ist eindeutig, das Haus gehört Ihnen, 100%. Niemand kann dieses Haus ohne Ihr ausdrücklich schriftlich Zustimmung verkaufen. Kein Makler, kein Schwester, niemand. Sie macht ein Kurs Pause. Was mich interessiert, hat Ihre Schwester ihre Mutter vielleicht erklärt, dass sie das Recht hat, das Haus zu verkaufen? Ich dacht darüber nach. Dann sagt ich glaub, mein Mutter weiß nicht genau, wie die Rechtslage ist. Frau Dr. Henning nickt. Das ist das eigentliche Problem hierer. Ich fuhr nach Haus. Ich hat ein klares Bild. Was passiert war, rekonstruiert ich in den folgenden Tagen aus dem, was ich wusste, und dem, was ich in weiteren Gesprächen herausfand. Vera und Jonas hatten meiner Mutter erklärt, das Haus sei ein zu groß Last. Zu teuer, zu aufwendig, zu einsam für sie allein. Sie hatten ihr erklärt, ein Verkauf wäre das Beste. Und sie hatten ihr, ob absichtlich oder nicht, ein unvollständiges Bild der Eigentumssituation gegeben. Mein Mutter glaubt, Vera und Jonas könnten den Verkauf organisieren. Sie glaubt vielleicht, dass ich als Eigentümerin zustimmen würde, wenn es beschlossen Sache war. Oder sie glaubt, dass ich nichts davon erfahren würde, bis es zu spät war. Ich weiß bis heute nicht, wie viel mein Mutter wirklich wusste. Das ist der schmerzhafteste Teil. Nicht die Action von Vera, nicht die Fate von Jonas, sondern die Frage, ob mein Mutter wirklich nicht wusste, was sie tat, oder ob sie es wusste und es trotzdem zuließ. Anfang Januar rief ich Herrn Camps zurück. Ich war freundlich und sachlich. Ich erklärt einem Kurs die Eigentumssituation und teilt einem mit, dass ich keine Zustimmung zu einer Besichtigung oder einem Verkauf geben würde, bis ich eine klare Kommunikation mit meiner Familie geführt hätte. War verständnisvoll. Sagt, wird sich in Vera Hawk wenden, die Situation zu klären. Ich sagt, das ist ihr Guts recht. Ich wollte nur sicherstellen, dass sie die korrekten Informationen haben. Herr Camps rief, wie ich vermute, Kurs darauf Vera an. 2 Stunden später rief Vera mich an. Ich ließ es zweimal klingeln. Dann nahm ich ab, Vera klang angespannt. Sie sagt, Leni, ich kann erklären, was passiert ist. Ich sagt, dann erkläre es. Sie sagt, Mama wollte das Haus verkaufen. Wir haben ihr nur geholfen. Wir dachten du stimmst zu, wenn wir dir die fertige Lösung präsentieren. Ich sagt, Vera, du hast einen Makler beauftragt für ein Haus, das dir nicht gehört, und mich auch nur zu fragen. Vera sagt, wir wollten dich nicht belasten. Ich sagt, ihr habt mich von Weihnachten ausgeschlossen, damit ich nicht störe, das ist kein Schutz vor Belastung, das ist Ausschluss. Still, dann sagt Vera, das ist nicht so passiert, wie du es siehst. Ich sagt, wie ist es passiert, Vera schwieg. Ich sagt, Vera, ich ruf dich an, wenn ich bereit bin, dieses Gespräch fortzusetzen. Bis dahin bitt ich dich, kein weiteren Schritt bezüglich des Hauses zu unternehmen. Und ich legt auf.
Ich saß langde, nicht wütend, erschöpft, untraurig auf ein Art, die tiefer ging als wat je gehen könnt. In den nächsten Wochen liefen mehrer Dinge parallel. Frau Dr. Henning schickt Vera und Jonas einen formellen Brief. Sachlich rechtlich präzise und persönlichen Ton. Der Brief erklärt die Eigentumsverhältnis benannt, was het passieren müssen, einen Verkauf rechtlich zu ermöglichen, und teilt. Mit das ich meinen Ansprüchen als Eigentümerin nachkommen würde, was unter anderem bedeutet, dass keine Besichtigung und mein schriftlich Zustimmung stattfinden dürft. Jonas rief mich nach Erhalt des Briefs in, klang nicht wütend, klang erschüttert, sagt, Leni, ich hat keine Ahnung, dass das rechtlich so eindeutig ist. Ich sagt, Jonas, das steht seit Jahren im Grundbuch. Schwieg. Dan sagt Vera hat gesagt, das Haus gehört eigentlich allen. Ich atmet kurs durch. Dan sagt ich, das hat sei dir gesagt, sagt, ja, ich sagt, Jonas, das stimmt nicht, das hat sei dir falsch erklärt, ob absichtlich oder nicht. Lange Pause, Dan sagt Jonas, ich glaub, ich muss ein paar Gespräche führen. Ich sagt, das glaub ich auch. Was Jonas in den folgenden Tagen herausfand, teilt mir in einem langen Telefonet mit. War aufgeholt, und zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte hat ich das Gefühl, dass wirklich ehrlich mit mir war. Erzählt mir, dass Vera im Herbst beiseitegenommen und erklärt hat, das Haus sei eigentlich zu einem großen Teil noch im Besitz der Familie. Das Papas Übertragung in mich, juristisch anfechtbar sei, weil Mama nie zugestimmt het. Das, wenn man jetzt nicht handel, das Haus von Leni irgendwann verkauft oder belastet werden könnt, und dass die Familie etwas davon het. Das man Mama schützen muss. Hat geglaubt. War kein böser Mensch. War ein Mensch, der seiner Schwester vertraut und rechtlich Dinge nicht selbst einschätzen konnt. Ich fragt ihn, und du hast nie einen Anwalt gefragt, sagt, nein. Ich fragt, und du hast nie mich gefragt, schwieg. Dan sagt Vera sagt, du würdest es abstreiten. Ich sagt, Jonas, mehr sagt ich nicht. Sagt, es tut mir leid, Leni. Ich sagt, ich weiß, ich glaub dir das. Und das stimmt auch. Ich glaubt ihm. Jonas war benutzt worden, so wie ich benutzt worden war, nur anders. War mit falschen Informationen instrumentalisiert worden, damit Vera ihre Version der Dinge durchsetzen konnt. Was ich noch nicht wusste, aber bald herausfinden würde, warum Vera so dringend wollte, dass das Haus verkauft wird. Carolyn fand es heraus. Nicht durch irgendeine Detektivarbeit, sondern durch das, was in kleinen Städten passiert, Jared. Carolyn's Schwägerin kannt jemanden, der jemanden kannt, der wusste, dass Vera und ihr Mann Marcus in erheblich finanziell Schwierigkeiten geraten wären. Marcus hat in ein Geschäft investiert, das nicht funktioniert hat. Sie hatten Schulden, nicht unbezahlbar, aber drückend. Und Vera hat begonnen, ihren Anteil aus dem Hausverkauf als Lösung zu sehen. Einen Anteil, der ihr rechtlich nicht zustand. Ich saß mit diesem Wissen in meinem Küchentisch und ließ es sacken. Vera hat nicht aus Börswilligkeit gehandelt.
Sie hat os Verzweiflung gehandelt. Das matcht is nicht besser. Aber is matcht is erklärbare. Sie war in einer Fall, und statt mir gegenüber ehrlich zu sein, hat sie versucht, mich zu umgehen. Sie hat mich von Weihnachten ausgeschlossen. Sie hat mein Mutter instrumentalisiert. Sie hat Jonas mit falschen Informationen gefüttert. Sie hat einen Makler beauftragt für ein Haus, das ihr nicht gehört. Als das weil sie Angst hat und keinen anderen Weg sah. Ich war nicht mehr wütend. Ich war traurig, tief traurig, nicht das Haus. Das was unsere Familie in dieser Zeit verloren hat. Aber Traurigkeit bedeutet nicht, dass ich aufhört, klar zu handeln. Frau Dr. Henning und ich sprachen über die Optionen. Es gab die Möglichkeit, rechtlich Schritt wegen des unbefugten Maklerauftrags einzuleit. Frau Dr. Henning erklärt mir, dass ich das Recht hat, Schadensersatz zu fordern, wenn mir durch die Action ein nachweisbarer Schaden entstanden wäre. In diesem Fall war das schwer zu beziffern, da der Verkauf nicht stattgefunden hat. Aber allein das Schreiben hat eine Wirkung gehabt. Ich entscheid mich gegen ein Klage, nicht weil ich schwach war, sondern weil mir ein Klage nichts geben würde, was ich wirklich braucht. Ich braucht kein Geld. Ich braucht Klarheit. Und die hat ich bereits. Stattdessen bat ich Frau Dr. Henning, ein Dokument aufzusetzen. Ein klar schriftlich Darstellung der Eigentumsverhältnis, adressiert in alle drei, mein Mutter, Vera und Jonas. Kein Anklage, kein Vorwurf, nur Fakten, wer das Haus besitzt, was das bedeutet, was ohne mein Zustimmung möglich ist und was nicht. Und was die Familie tun kann, wenn sie das Wohnrecht meiner Mutter sichern und gleichzeitig ein Jordnit Lösung für die Zukunft des Hauses finden möchte. Das Dokument ging heraus. Es war sachlich, es war freundlich, und es ließ keinen Zweifel. Mein Mutter rief mich 3 Tage nach Erhalt des Dokuments und diesmal ohne Vera im Hintergrund. Es war abends, sie klang müde aber klar. Sie sagt, Leni, ich heb den Brief gelesen. Mehrmals. Ich sagt, und sie sagt, ich wusste nicht. Es wirklich steht. Vera hat mir erklärt, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich wartet. Sie sagt, ich glaub, wir müssen reden, nicht im Telefon. Ich sagt, wann passt es dir, wir vereinbart ein Wochenende im Februar. Ich fuhr hin. Allein. Vera und Jonas waren nicht eingeladen, das hat ich mit meiner Mutter so abgesprochen. Ich saß meiner Mutter gegenüber in der Küche des Hauses, das mir gehört, und wir tranken Tee. Es war dasselbe Haus wie immer. Die alte Uhr in der Wand. Das Fenster mit dem Blick auf den Garten. Die Halsbank auf der mein Vater mir gesagt hat, wohl, dass das Haus zu mir kommt. Mein Mutter sagt, ich heb ein Fehler gemacht, Leni. Ich hätt dich anrufen sollen. Ich hätt dich fragen sollen. Ich sagt, ja, ich ließ das Wort allein stehen. Ich fügt nichts hinzu. Sie sagt, ich war froh, dass Vera sich kümmert. Ich wollt nicht nachfragen. Ich wollt nicht schwierig sein. Ich sagt, du hast mich von Weihnachten ausgeschlossen, Mama. Sie schluckt. Sie sagt, Vera hat gesagt, es sei besser so. Ich hätt nien sagen sollen. Ich sah sie in.
Ein alt Frau, die ihren Mann verloren hat, die sich in einem Haus befand, des ihr nicht mehr gehört, die zwischen ihren Kindern stand und nicht den Mut gefunden hat, des richtig zu tun. Ich war wütend auf sie. Und ich liebt sie. Beides gleichzeitig. Ich sagt, Mama, ich möcht, dass du weißt, ich werd das Haus nicht verkaufen, solange du hierer wohnst. Dein Wohnrecht ist sicher, das war immer so und das bleibt so. Sie sah mich an, ihre Augen wurden feucht. Ich sagt, aber ich möcht, dass du mich beim nächsten Mal fragst, nicht wäre, mich. Sie nickt, einmal langsam. Wir sprachen noch lang. Nicht über Vera oder Jonas, nicht über das Haus im juristischen Sinn. Wir sprachen über meinen Vater. Über die Bank im Garten. Über Weihnachten, als wir Kinder waren. Über Dinge, die wir so lang nicht gesagt hatten. Als ich abfuhr war es Nachmittag. Die Luft war kalt aber klar. Ich saß kurz im Auto bever ich losfuhr. Ich dacht in meinen Vater. Ich dacht in den Noter. Ich dacht in den ruhigen, stillen Mann, der mir auf einer Halsbank gesagt hat, ich soll das Haus behalten, weil ich im Mason gegeben hat. Hat recht gehabt. Nicht nur über das Haus. Über alles. In den folgenden Monat verändert sich das Verhältnis zu meiner Familie langsam. Mit meiner Mutter fanden wir wieder einen Rhythmus. Sie rief öfter an. Ich fuhr regelmäßiger hin. Es war nicht wie vorher. Aber es war ehrlicher als vorher, und das war mehr wert. Mit Jonas sprach ich manchmal. War sich seiner Rolle in der Geschichte bewusst und lebt mit einer stillen Scham, die nicht direkt aussprach, aber die ich in der Art spürt, wie mit mir redete. War vorsichtiger, sorgfältiger. Fragt jetzt nach bever etwas anahem. Mit Vera war es anders. Vera kontaktiert mich im Mes. Ein Kurs Nachricht formal und cool, Leni, ich würde gern sprechen. Ich antwortet nicht sofort. Ich wartet 3 Tage, dann schrieb ich bin bereit, wenn du bereit bist, ehrlich zu sein. Wir treffen uns in einem Café, neutral, keins unser beider Territorium. Vera sah erschöpft aus. Sie erklärt die finanzielle Situation, die ich bereits kannt. Sie erklärt, wie sie in die Situation geraten war. Sie erklärt, warum sie so gehandelt hat. Ich hört zu, ich unterbrach nicht. Als sie fertig war, sagt ich, Vera, ich wusste, dass du in einer schwierigen Situation warst. Ich wusste nicht, warum du mich nicht einfach angerufen hast. Ich hätte sie gehört. Sie sah mich an, sie sagt, ich dacht, du würdest nie sagen. Ich fragt, wazu, sie sagt, zu allein. Zum Verkauf zur Aufteilung zu einer Lösung. Ich sagt, du hast gar nicht erst gefragt. Sie schwieg lang, dann sagt sie, du hast recht. Ich sagt, Vera, ich heb kein Interesse daran, deinen finanziellen Schwierigkeit mit Gleichgültigkeit zu begegnen. Du bist meine Schwester. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mich umgehst. Wenn du lügst. Wenn du mich ausschließt. Wenn du Mama und Jonas instrumentalisierst, das geht nicht. Sie nickt. Kein Widerspruch. Ich sagt, wenn du ein ehrliche Lösung willst, bin ich offen dafür. Es gibt Möglichkeit, über das Haus nachzudenken. Einen zukünftigen Verkauf, einen Ausgleich, ein geordnet Regelung. Aber nur wenn wir gemeinsam und ehrlich darüber reden. Vera sagt,
Das woed ich gern. Das Gespräch war das erst echt Gespräch, das ich mit Vera in langen Jahren geführt hat. Es lurst nicht sofort. Es repariert nicht, was kaputt war. Aber es öffnet ein Tür. In den Monat danach arbeitet Frau Dr. Henning und ein Mediator, den wir gemeinsam beauftragten, en einer geordnet Familienlösung. Es war ein langer, manchmal mühsamer Prozess. Aber war ehrlich. Wir sprachen über die Möglichkeit, das Haus in einigen Jahren zu verkaufen, wenn meine Mutter nicht mehr dort wohnen wollt oder konnt. Wir sprachen über einen En Ausgleich für alles, was ich über die Jahre eingebracht hat. Wir sprachen über ein Struktur, die für alle funktioniert. Vera und ihr Mann Markus bekamen keinen Vorschuss aus dem Haus. Das war kein Frage. Aber wir fanden an der Weg, ihr zu helfen, und das ich mein eigen Substanz gefährdet. Ich sage das nicht als Triumph. Ich sage es als Tatsache. Das Haus stand weiterhin auf meinen Namen. Mein Mutter wohnt dort. Im Sommer haf ich ihr beim Gartenarbeit. Wir bepflanzten Lavendel, dieselbe Sort, die dort immer gewachsen war. Es roch wie früher. Es sah aus wie früher. Aber es war nicht mehr dasselbe. Es war ehrlicher. Und ehrlicher war besser. Manchmal saß ich auf der alten Holzbank im Garten, der Bank, die mein Vater gebaut hat, und ich dacht in das alles. En den Makleranruf zu Weihnachten. En Vera's Kurs Nachricht. En den Abend bei Caroline, als ich versucht, Weihnachten zu feiern, während mein Familienplan schmiedet hinter meinem Rücken. Ich dacht auch an meinen Vater. Deren was mir auf dieser Bank gesagt hat. Du hast im Mason gegeben. Das ist nicht richtig, wenn du am Ende nichts davon hast. Hat nicht nur über das Haus gesprochen. Das verstand ich jetzt. Hat darüber gesprochen, was passiert, wenn man immer gibt und nie fragt, ob man gesehen wird. Was passiert, wenn die stillen Beiträge unsichtbar werden? Was passiert, wenn jemand die Struktur kennt, die andere nicht sehen, und entscheidet, sie zu schützen? Mein Vater hat das gewusst. Hat mir einen Schlüssel gegeben. Nicht nur den Schlüssel zum Haus. Den Schlüssel zu meiner eigenen Würde in dieser Familie. Ich hat ein Land in der Tasche getragen, ein zu benutzen. Als ich ein schließlich benutzt, nicht jemanden auszuschließen, sondern klar zu machen, wer ich bin und was mir zusteht, ändert sich alles. Nicht laut, nicht dramatisch, aber dauerhaft. Ich bin Leni, das Haus steht auf meinen Namen. Mein Mutter sitzt heut auf der Bank im Garten und sieht den Lavendel. Vera und ich führen vorsichtig ehrlich Gespräch. Jonas fragt jetzt nach, bever etwas annimmt. Und ich heb aufgehört, still zu geben, und gehört zu werden. Das ist das Ende dieser Geschichte. Und der Anfang von etwas, das sich endlich richtig anfühlt.